Hello students, today we would study the next part of the poem Ulysses. In this stanza, he addresses his subjects and informs them about the handing over of kingship over his son Telemachus. This is my son, mine own Telemachus. It is an address of endearment, প্রিয়ত্বের ডাক, যে এই যে আমার ছেলে, আমার নিজের ছেলে। এন্ডিয়ারমেন্ট, তাকে প্রিয় করে নেওয়া, তার উপরে একটা বিশ্বাস আছে, তার উপর ভরসা আছে। টু হুম আই লিভ দ্য সেপ্টার অ্যান্ড দ্য আইল। সেপ্টার মিন্স রাজদণ্ড, দ্যাট ইজ দ্য সিম্বল অফ মনার্কি অ্যান্ড কিংশিপ, অ্যান্ড দ্য আইল মিন্স আইল্যান্ড। হোয়াট ইজ দ্য আইল? দ্যাট ইজ ইথাকা। ওয়েল লাভড অফ মি, আমার খুবই প্রিয়। টেলিমিকাস ইজ ভেরি ডিয়ার টু মি। ডিসার্নিং টু ফুলফিল দিস লেবার। ডিসার্নিং মিন্স কম্পিটেন্ট, যোগ্য। হু ক্যান ডিস্টিংগুইশ বিটুইন গুড অ্যান্ড ব্যাড। দিস লেবার, লেবার মিন্স দ্য রুলিং or reigning the subjects by slow prudence to make mild a rugged people. Ulysses, as a father and an aged and experienced person, hopes that his son Telemachus will able to civilize the rugged or uncivilized people by his mild punishment or mild ruling. He will by and by make the people understand the rules and laws, and thus would enlighten them with true culture. By slow prudence to make a rugged people, and through soft degrees subdue them to the useful and the good. যেটা বললাম যে আনসিভিলাইজডকে তিনি সভ্যতার সংস্পর্শে আনবেন, তার জন্য কি প্রয়োজন? ধৈর্য এবং শৌর্যের। দ্যাট ইউলিসিস হিমসেলফ ল্যাকড। ইউলিসিস এজেড হয়ে পড়েছেন, তার এখন সেই ধৈর্য শৌর্য কোনোটাই নেই। বাট হিজ সান টেলিমিকাস হ্যাজ কোয়াইট পেশেন্স অ্যান্ড প্রুডেন্স অলসো, অ্যান্ড হি ইজ অলসো প্র্যাগম্যাটিক। সো ইউলিসিস কমপ্লিটলি রিলাইজ on Telemachus for the reigning of the people of Ithaca. Most blameless is he, centered in the sphere of common duties. সে সবচেয়ে নির্দোষ। ব্লেম মানে দোষ, ব্লেমলেস মানে নির্দোষ। সবচেয়ে নির্দোষে, তার কোনো কলঙ্ক নেই, তার কোনো ড্রব্যাকস নেই, শর্টকামিংস নেই। সেন্টার ইন দ্য স্ফিয়ার অফ কমন ডিউটি, সাধারণ কর্তব্যের কেন্দ্রে সে আছে। মানে দ্য সান ইজ ইউজুয়াল টু পারফর্ম সাচ কমন ডিউটিস। ডিসেন্ট নট টু ফেল, বিকজ টেলিমিকাস ইজ ওয়াইজ, হি ক্যান ডিফারেন্সিয়েট বিটুইন গুড অ্যান্ড ব্যাড in offices of tenderness, and pay meet adoration to my household gods. Household god equal to household deities. Like the Hindus, the Greeks also had some deities in their household for generations and generations. When I am gone, যখন ইউলিসিস চলে যাবেন, he works his work, I mine. Most important line. He works his work, I mine. I equal to Ulysses. Telemachus is a person without any lust for adventure. So, he can play well in the domestic life and do the common things with great care. And he can also respect the household deities. These are common affairs. These are common domestic affairs. But Ulysses is not interested. In the beginning of the poem, we saw that Ulysses
calls the domestic pleasure to heart, still heart, and calls his motherland Ithaca a barren crack. So Ulysses has lost interest in these affairs, but Telemachus is not. Telemachus is quite responsible and quite fit for pursuing these common affairs. So Ulysses is under the view that it is better for Ulysses to go out again, and it is better for Telemachus to continue the service, the common services like ruling the savage people, like worshipping the household deities, like doing other common things, etc. He works his work, I mine. There lies the port, another stanza. এখানে তিনি বক্তব্য পরিবর্তন করে ফেলেন। এই স্ট্যান্ডায় তিনি এতক্ষণ টেলিমিকাসের সম্পর্কে কথা বলেছেন। টেলিমিকাস কী পারে কী পারে না, কেন তাকে দিয়ে যাচ্ছেন, এগুলো বলেছেন। আবার স্ট্যান্ডা পরিবর্তন হয়ে গেল। দেয়ার লাইজ দ্য পোর্ট, ওই যে জাহাজ খাটা বা বন্দর, দ্য ভেসেল পাপস আর সেল, ভেসেল জাহাজ, জাহাজ তার পতাকা পথ করে নাচছে, মানে ইট ইজ কলিং ইউলিসিস। দেয়ার গ্লুম ইন দ্য ডার্ক, দেয়ার গ্লুম দ্য ডার্ক ব্রড সিস, ওই যে সমুদ্র অন্ধকারাচ্ছন্ন প্রশস্ত ওয়াইডেন্স ওয়াইড সি, দ্য ডার্কনেস ওয়াইডেন্স, অন্ধকার নেমে আসছে, সন্ধ্যা থেকে রাত হয়ে যাচ্ছে, তাই দ্য ডার্কনেস ওয়াইডেন্স স্প্রেড ওভার দ্য লার্জ অর ভাস্ট সি। মাই ম্যারিনার্স, নাও ইউলিসিস ইজ অ্যাড্রেসিং দ্য ম্যারিনার্স। এতক্ষণ ছেলে নিয়ে কথা বলেছেন, এখন তার যে সহনাবিকেরা তাদের তিনি ডাকছেন, আহ্বান করছেন। মাই ম্যারিনার্স, সোলস দ্যাট হ্যাভ টয়েলড অ্যান্ড রট অ্যান্ড থট উইথ মি, এই যে তোমরা আমার প্রিয় আত্মারা, তোমরা আমার প্রিয় আত্মারা, ইউ হ্যাভ বিকাম এ পার্ট অফ মাই সোল, তোমরা আমার সঙ্গে কাজ করেছো, আমার সঙ্গে কষ্টভোগ করেছো, পরিশ্রম করেছো, আমার সঙ্গে চিন্তাভাবনা ভাগ করে নিয়েছো। দ্যাট এভার উইথ এ ফ্রলিক ওয়েলকাম, এভার উইথ এ ফ্রলিক ওয়েলকাম, ফ্রলিক ইকুয়াল টু স্পোর্টিং, হাসির ছলে, স্পোর্টিংলি নেওয়া, সব কিছু সহজভাবে নিয়েছে। কী নিয়েছে? দ্য থান্ডার অ্যান্ড দ্য সানশাইন, বজ্রপাতও নিয়েছে, সূর্যোদয়ও নিয়েছে, অর্থাৎ জয়স অ্যান্ড সরোস অ্যান্ড সাফারিংস অ্যান্ড জয়স অ্যান্ড ডিলাইটস, সব কিছুই তারা, সুখ দুঃখ আনন্দ বিপদ সব তারা ভাগ করে নিয়েছে, সমানভাবে নিয়েছে। অ্যান্ড অপোজড ফ্রি হার্টস ফ্রি ফরহেডস, তারা ফ্রি হার্ট মুক্ত মনে কাজ করে গেছে। ফ্রি ফরহেড মিনস এই যে কপাল, হেডের সামনে যেটা আছে। বিকজ they are free and their free spirit is reflecting on the face. Face is the mirror of mind. You and I are old. তুমি এবং তোমরা এবং আমি বৃদ্ধ হয়েছি। ওল্ড এজ হ্যাথ ইয়েট হিজ অনার অ্যান্ড টয়েল, তবু বৃদ্ধ বয়সের একটা সম্মান আছে এবং তার পরিশ্রম আছে। ডেথ ক্লোজেস অল, মৃত্যু সব কিছু শেষ করে দেয়। The Greeks don't believe another life after death. To them, death is the end of life, and there is only one life. There is nothing, no other life after death. But something at the end. কিন্তু শেষ বলে কিছু আছে। Some work of noble note may yet be done. Some work of noble note. Ulysses is also still hopeful to do something nobler. যা করা হয়েছে তার থেকে উৎকৃষ্টতম, মহত্তর আরও কিছু করা যেতেই পারে। Not unbecoming men that strove with gods, not unbecoming men, befitting that strove with gods, যারা ঈশ্বরদের সঙ্গে লড়াই করেছে। What's the matter? In the Trojan War, a number of gods participated, either for the Trojans or for the Greeks.
লাইক আওয়ার ব্যাটল অফ আর ওয়ার অফ মহাভারত। আমাদের মহাভারতের যুদ্ধের মতো, যেরকম কৌরব পাণ্ডবের মতো অনেক, বিশেষ করে যাকে হাইলাইট করা হয় সে হচ্ছে কে? শ্রীকৃষ্ণ। অ্যাকর্ডিং টু লেজেন্ড, রূপকথার মতে তিনি ভগবান, তিনি ঈশ্বর, তিনি যোগদান করেছেন যুদ্ধে, ভগবান হয়েও তিনি যোগদান করেছেন। তা সেই রকম ট্রোজান ওয়ারে কিন্তু নাম্বার অফ গডসরা যোগদান করেছিলেন, হয় ট্রোজানদের পক্ষে নয় গ্রিকদের পক্ষে। তাহলে এই যে জিনিসটা, তাই ইউলিসিস বলছেন যে নট আনবিকামিং মেন দ্যাট স্ট্রোভ উইথ গডস, যারা ঈশ্বরদের সঙ্গে লড়াই করেছে তাদেরকে থেমে যাওয়ার শোভা পায় না। দ্য লাইটস বিগিন টু টুইঙ্কেল ফ্রম দ্য রক্স, আবার সে একই কথা, দ্য ইভিনিং ফলস অ্যান্ড দ্য নাইট গ্রোস। সন্ধ্যার বাতি দেওয়া হচ্ছে বিভিন্ন পাহাড়ের উপরের বিভিন্ন জায়গা থেকে, বিভিন্ন ঘরবাড়ি থেকে মৃদু আলো, প্রদীপের আলো ভেসে আসছে। দ্য লং ডে ওয়েন্স, দ্য লং ডে ওয়েন্স, দ্য ডে হ্যাজ কাম টু অ্যান এন্ড। দ্য স্লো মুন ক্লাইম্স, চাঁদ ধীরে ধীরে উঠছে। দ্য ডিপ মোনস রাউন্ড উইথ মেনি ভয়েসেস। ডিপ ইকুয়াল টু সি, সমুদ্র। ডিপ ইকুয়াল টু সি, মোনস রাউন্ড মেনি ভয়েসেস। শত কণ্ঠস্বরে সে যেন বিলাপ করে যাচ্ছে। কিসের তার বিলাপ? একটা অতৃপ্তি, একটা অতৃপ্তি। কেন ইউলিসিস তার ম্যারিনার্সরা এখনও যাত্রা শুরু করেনি? কাম মাই ফ্রেন্ডস, এসো বন্ধুরা এসো। ইট ইজ নট টু লেট টু সিক এ নিউয়ার ওয়ার্ল্ড, নিউয়ার ওয়ার্ল্ড। দ্য ভিক্টোরিয়ান সেন্টিমেন্ট অফ ডিসকভারি অ্যান্ড ইনভেনশন। নতুন নতুন জায়গা আবিষ্কার, নতুন নতুন জায়গায় উপনিবেশ স্থাপন করা, কলোনিয়ালিজম comes into existence. So newer world, new discovery of pastoral landscape. Push off and sitting well in order smite the surrounding furrows. জাহাজ ঠেলা দাও, যেমন নোঙরে জাহাজ যখন বাঁধা থাকে তখন কি শেকলে বাঁধা থাকে, শেকল থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে একটু ঠেলা দিতে হয়, নাহলে সে মাঝে যাবে না। পুশ অফ, ঠেলা দাও। অ্যান্ড সিটিং ওয়েল ইন অর্ডার, যার যে স্থান সেই স্থানে সে বসো, পরপর অর্ডারলি বসো। স্মাইট দ্য সারাউন্ডিং ফারোস, স্মাইট মিন্স স্ট্রাইক করা। দ্য সাউন্ডিং ফারোস, ফারো FURROW, ফারো মিন্স, ফারো কাকে বলা হয়? দ্য মার্ক মেড বাই প্লাউ, লাঙল দ্বারা জমিতে যে কর্ষণ করে দাগগুলো জন্মায় সেগুলো হচ্ছে ফারো। তাহলে সমুদ্রটাকে জমি হিসেবে কল্পনা করলে জাহাজের যখন বইটে দেওয়া হবে, দ্য ওয়ার্সম্যান উইল ড্র দ্য ওর, তখন কি হবে? জলটা বিভক্ত হয়ে যাবে, ঢেউয়ের মধ্যে মধ্যে এরকম জলরাশি বিভক্ত হয়ে যাবে। দ্যাট ইজ কল্ড ফারো, কম্পেয়ার টু ফারোস। ফর মাই পারপাস হোল্ডস টু সেল বিয়ন্ড দ্য সানসেট, আমার উদ্দেশ্য কি? সূর্যাস্তের ওপারে যাওয়া। উই শুড রিমেম্বার দ্যাট দ্য গ্রিকস কনসিডার দ্য earth as round, and their ultimate, according to their thinking, the ultimate point of the world was the Gibraltar, and the baths equal to bathing places of all the western stars, পশ্চিমের তারাগুলো, until I die, যতক্ষণ না পর্যন্ত। তাহলে পশ্চিমের কথা বারবার বলা হচ্ছে কেন? সূর্য পূর্ব দিকে ওঠে, পশ্চিম দিকে অস্ত যায়। our life also goes in this way, follow this way. If our childhood is compared to sunrise, then our death must be compared with sunset. If our childhood is sunrise, then we in our childhood are in the east, and if we die, then we are in the west. Until I die, it may be that the gulfs will wash us down. হতেই পারে, গালফ মিন্স দ্য সি, ভয়ঙ্কর সমুদ্র আমাদের তলায় দিয়ে দেবে, ধুয়ে দেবে। ইট মে বি, আমরা জলের তলে ভেসে যেতে পারি। ইট মে বি উই শ্যাল টাচ দ্য হ্যাপি আইলস। হোয়াট ইজ হ্যাপি আইল? হ্যাপি আইল ইজ এ ফর্চুনেট ল্যান্ড হোয়ার দ্য গডস লিভ, অর গ্রেট মেন গো আফটার দেয়ার ডেথ ফর গুড ডিডস। ভালো কাজ করে আমরা স্বর্গে যাই, তা ভালো কাজ করে ওরা কোথায় যাবে? হ্যাপি আইলে যাবে। অ্যান্ড সি দ্য গ্রেট অ্যাকিলেস,
Who is Achilles? Achilles is the son of a Greek god, and his mother dipped him into a pond by holding him by the anklet so that Achilles might be immortal. In the Trojan War, Achilles was killed by Paris, who eloped Helen, whom we knew, যাকে আমরা জেনেছিলাম, because we have fought with Achilles in the Trojan War. অ্যাকিলেসের সঙ্গে থেকে আমরা যুদ্ধ করেছি। And see the great Achilles whom we knew, though much is taken, much abides. Though much is taken, যদিও অনেকটা নিয়ে নেওয়া হয়েছে। কি নেওয়া হয়েছে? আমাদের বয়সের সাথে সাথে আমাদের দৈহিক শক্তি, মানসিক শক্তি কমে যায়। কে নিয়ে নিয়েছে? টাইম। টাইম হ্যাজ টেকেন অল দিস। মাচ অ্যাবাইডস, অ্যাবাইড মানে রিমেইনস, পড়ে আছে, আরও অনেক কিছু পড়ে আছে। অ্যান্ড দো উই আর নট নাও দ্যাট স্ট্রেংথ হুইচ ইন ওল্ড ডেজ মুভড আর্থ অ্যান্ড হেভেন। দো, যদিও, উই আর নট নাও, আমরা এখন নই, দ্যাট স্ট্রেংথ, সেই স্ট্রেংথ ইকাল টু শক্তি, স্ট্রেংথ ইকাল টু স্ট্রং বডি, ইট ইজ এ সিনেডকি, অ্যাস্টার্ট ফর দ্য কংক্রিট, সেই জোর আমাদের নেই, সেই শক্তি আমাদের নেই। হুইচ ইন ওল্ড ডেজ, যেটা পুরনো দিনগুলিতে মুভড আর্থ অ্যান্ড হেভেন, স্বর্গমর্ত কাঁপিয়ে ফেলেছিল। দ্যাট হুইচ উই আর, তাই এখন আমরা যা আছি তাই। ওয়ান ইকুয়াল টেম্পার অফ হিরোইক হার্টস, বীরের হৃদয়ের সেই সমান মেজাজ আমাদের মধ্যে আছে। মেড উইক বাই টাইম অ্যান্ড ফেট, যদিও কালের নিয়মে, ভাগ্যের নিয়মে অনেকটা কমে গেছে, বাট স্ট্রং ইন উইল, ইচ্ছা শক্তিতে ভরপুর। টু স্ট্রাইভ, টু সিক, টু ফাইন্ড অ্যান্ড নট টু ইয়েল, দ্যাট ইজ দ্য ফাইনাল লাইন অফ দ্য পোয়েম অ্যান্ড দ্যাট ইজ দ্য মোটো অফ আওয়ার লাইফ। টু স্ট্রাইভ, স্ট্রাইভ ইকাল টু হার্ড ওয়ার্ক, টু স্ট্রাইভ, টু সিক, খোঁজা, টু সার্চ, টু ফাইন্ড, দেখা, নট টু ইয়েল্ড, নট টু সারেন্ডার, বশ্যতা স্বীকার না করা। দেখবো, জানবো, লড়াই করে বেঁচে থাকবো, কিন্তু বশ্যতা স্বীকার করবো না। উই মাস্ট নট ইয়েল্ড টু এনি পার্টিকুলার সিচুয়েশন or to our shortcomings and adversities. Victorian spirit. Ulysses is the representative of Victorian spirit, of exploration and self development, যাকে আমরা এখনকার দিনে বলি গ্রুমিং। নিজের ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ স্তরে পৌঁছে যাওয়া। We must reach up to the peak of our potentiality. আমার যতটা আছে, যতটা যোগ্যতা, যতটা সামর্থ্য আছে, এলিজিবিলিটি আছে, তাকে কেন্দ্র করে, তাকে ব্যবহার করে সাফল্যের শীর্ষে পৌঁছে যাওয়া, ব্যক্তিত্বের সর্বোচ্চ মাত্রায় পৌঁছে যাওয়া, দ্যাট ইজ কল্ড ভিক্টোরিয়ান স্পিরিট। সো উই মাস্ট ফলো ইউলিসিস in our way of life. ওকে, থ্যাংক ইউ অল। ভালো লাগলে কমেন্ট করবে, লাইক করবে। তবে হ্যাঁ, একটাই কথা, এখানে সিরিয়াস পড়াশোনার চ্যানেল, এটা পড়াশোনা হয়, কাজেই কেউ কোনো অন্যরকম কমেন্ট করবে না। আমি সকলকেই বলছি, যারাই এই ভিডিও দেখবে, শুনবে, পারলে পজিটিভ কমেন্টস করো, শেয়ার করো, কিন্তু কোনো রকম অপ্রাসঙ্গিক, ইররিলিভেন্ট কোনো কমেন্ট করবে না।